issues family. e weche momakore gi weche mag dak. It's not very easy, Ok oyot ahinya, but by the grace of God, to gi ng'wono mar Jehova Nyasaye, we will find something to make better wang' no our experience in Nyasachwa the family. miwa gimoro ma ang' nwawinji kendo wawache weche mag dak. You know that society is what it is because of the kind of families that we have. Piny mwadake ni kata kuonde mwadake en gima en nikech wan mwadake iye. If I am a good father, Ka an janyuol maber, ma jawuoro maber, probably it's because my dad was a good father. mano nyalo bedo nikech joma chien manoa onyuola ne en wuoro If maber. you are a good mother, Ka in miyo maber, probably it's because of the kind of parents that you had. samoro en kamano nikech jonyuol mane in go chien. And nothing just happens out of a blue. Onge gima biro abira kende ne obiro abira kende kamano. Things are made to happen. Gik moko timore kaluwore gi chenro moro koa chien. Some people have become good parents because they had bad parents. Jomoko gin joma richo kamano nikech ne gin joma nonyuologi ni richo. And so, because of the experiences they had while growing up, To nikech kit kaka dak nobedo kodgi ka gia chien no, they convinced themselves that their children are not supposed to follow the same experiences. gisekono nyithindgi ni ok nyal chako bedo gi And gima ne gineno so chien they no. made any possible effort to be better parents to their children. Koro gitemo matek moloyo mondo gibed jonyuol On mabeyo. the other hand, some of us To e bathe machielo jomoko kuomwa are worse off parents, gin jonyuol maricho kabisa, though we had good parents. kata nobedo ne gin gi jonyuol mabeyo gin Because giwegi. the wise man says Ke joma riek moko wacho that familiarity breeds contempt. ni ng'iyo kelo gik moko mamiyo In, inenogi kaka in. in Luo, we would say ng'iyo kelo achaya. Ng'iyo kelo achaya. Familiarity breeds contempt. Ng'iyo kelo achaya. That you are so much used to the goodness of a father or of a mother En ng'iyo gi ber mar wuoro kata mar miyo until you don't appreciate anymore being good. koro ok idhi migo kata erokamano kata mipake bedo maber kaka You ober. want to have a taste of badness. Ok inyal bedo gi testo. You want to have a taste of badness because you are used to goodness. In ing'iyo gi gik mabeyo koro ok idwa bedo gi bilo gi marach. But the underlying factor is that good things are nurtured. They are made to be good. Ilosowa mondo wabed gik mabeyo. And bad things are also nurtured. Gik mabeyo kata gik maricho They iloso are mondo obed kaka made gin. to be bad. Ilosogi mondo gibed kaka gin And go. it takes time and effort Kendo kawo thuolo kendo kawo mijing'o mondo gitimre. to make anything out of something. Mondo gimoro timre koa kuom gima onge. You must be purposeful Nyaka ibed gi mijing'o mar dwaro mondo gino and you timre. must make effort. Nyaka ibed in bende itemo mondo gimoro Before timre. I will read scripture, Kapok wasomo muma, allow me draw your attention to something that I met somewhere. yie mondo akelie pachu e gimoro manaromo kumoro. This is a study that was done by someone called A.E. Winship. Somo ni en kata kaka research manotim gi jal moluongo nyinge ni. Winship was an American educator. Ne en jasomo marach e piny mar Amerika. And he did a study Kaeto notimo puonjruok about two families. Kaeto nosomo kuom families moko ariyo. He did a study on the family of one American preacher called Jonathan Edwards. Family moro mar American preacher called Jonathan Edwards. Jayalo moro miluongo ni Jonathan Edwards. And another American To gi ja-Amerika machielo whose name was Max Jukes. ma nyinge iluongo ni Mark Jukes, be ja-Amerika So machielo. Max Jukes versus Jonathan Edwards. Mark Jukes kendo idwa pim gi Jonathan Edwards. This study was done 150 years down the line. Higni 150 mokadho nene ka notim Like now, I am a pastor. Hello? Like now, I am a pastor. Ireland pastor. So if somebody does a study 150 years
down the line ka ng'ato notimo somo kata research e higni 150 about mokalo, my family. kuom joanyuolna. And you're sure by that time I won't be alive. Ung'e adier ni ndalono to koro ok abi bedo mangima. So this is what is written here. Koro ma e gima ondik kae. An American educator, A.E. Winship, decided to trace the descendants of Jonathan Edwards almost 150 years after his death. Notemo mondo omany anyuola mag Edward higni 150 mokadho chien. His findings are remarkable, Weche manoyudo gin weche mongirore minyalo wachi. especially when compared to another man from the same time period known as Max Jukes. Kopim gima noyudo kuome jal machielo bambembe noa kanyo e higni marom kamano miluongo ni Mark. Max Jukes was a frontiers person. Mark Juk ne Frontiers are people who work along the borders. de? He was a frontiers Eh. person. Frontiers are people who work along the borders. They do like clearing and forwarding, like that. Joma timo clearing and forwarding mane achiel kuom gi ne Mark Jute mwawuoyo kuom gini. So this is what he realized. Maendi e gima koro noyudo. It was realized Noyudo ni that in the lineage of Jonathan Edwards, anyuola mar Jonathan niendi, he realized that there were 13 college presidents. noyudo ni nitie ji 13 College presidents, those are like vice chancellors jok ma chalo vice chancellors in the lineage of Jonathan Edwards. anyuondgi no endo. Then there were 65 college professors. Kaero nitie ji 64 ma gin professors, college professors. 65. 65. Then there were 75 military officers. Kaero nitie ji 75 ma jo lweny. Then 80 public servants. Kaeto ji 80 matiyo tich mag sirikal. Then 60 authors. Kaeto jondiko mang'ula 60. Then 60 doctors. Kaeto daktere mathiedho mang'ula Then 60. 100 pastors. Kaeto ji 100 ma gin jodolo. Then 100 lawyers. Kaeto ji 100 ma gin okinde. Then 3 US senators. Kaeto senators 3 oyude anyuondgi ni. And a vice president, American vice president. Kaeto jalup ker mar America bo yude Now, anyuondgi. with that picture, Gi picha ni king'iyo was Jonathan Edwards successful or a failure in issues family? King'iyo gini iyudo ni ng'ani kiluwo gik mwawacho gi te ne en ng'ama ofel koso ng'ama odhi maber kaluwore gi family no kaka On the other iwinje. side of the study, To kidhi e bathe komachielo, there is Max Jukes. Max Jukes koro wadwa ng'iyo wachni. Jukes In his lineage, anyuolane there king'iyo were 310 people who died paupers. nitie ji 300 mano 310 who died as paupers. mano tho athoya tho ma hoyi gin ji ajiya kanyo. Exactly, or Jomifwadi, some sort of a person. Jomefuadhi. Then 150 criminals. To ji ma timbegi richo ma jonjore 150. Then 7 of them were murderers. Jok ma jonek mang'ula mong'e thurwa ka ne thoth kanyo. Then 100 plus were drunks. Kaeto joma chwore gi yedhe maricho matiyo gi yedhegi ne bende yudo anyuola neno mang'eny. Then 190 of them were prostitutes. Kaeto ji 190 ne gin ohodho mong'e thurwa ka e. So those are 2 families Mago families 2 mong'e. who lived almost the same time. Mano dak e seche machal. But you can see the vast difference To in their ne lineage. kitgi ka chalo, pime kaka kido 2 go chalo. 150 years down the line. Higni 150 mokadho chien And ka so ng'ato it's somo clear wachgi. for you and me Koro keto wachni e in gi an. that what I do today in my family En ang'o e family na gima timo ne family na does kawuono. not only impact on me either positively or negatively, En mana gima nyiso ngimana maber kata marach. but impacts on the coming generation, To en gima kuma to dhi nyaka ir joma biro ndalo mang'eny. my lineage, Ji mabiro mbele ni koa kuomi. your lineage. Ji moa kuomi kadhi mbele higni And mang'eny. it does not only impact my lineage and your lineage alone,
Kutim mana kuom joga na anyuola no kende kata Because mari kende. when we talk of 150 criminals, Ki wuoyo kuom ji 150 ma they don't jothak. steal from themselves. Ok They don't steal from themselves. gikwalo mana koa kuomgi. They gikwalo steal gigegi. from others. Gikwelo koa kuom ji. Some part of the family Jomoko gikwalo ei jo and anyuola ka. some outside the family. Jomoko be gikwalo ka joma ni oko And gikwalo. they also influence others into their gang. Kaeto gichako giywayo oganda moko gikelo mondo obed jokwe ka Not gin. members of their family, but members of other families. Ok anyuondogi kende ma gibiro ywayo mondo obed So if jokwe. it is a negative action today, Kaeto koro waneno ni kare en gima odhi marach kawuono kwang'iyo. 150 years down the line, Higni 150 kiluwo its chien. impact would be so enormous. Kare gima otimore ma negative kata marach no duong' moyawore malach. So such an important thing Gima ber kata gima wang'iyo malich ni as the power of influence kaka gima itimo nyalo loko gimoro on kata your ji. wife, on your husband, and on your children, Ma itimo kuom chuori kata chiegi kata kuom we nyithindi. don't want to be careless about it. Gimitimo no kik itim matima nyoyiem. Tim king'iye e yo maber. Because it impacts society either positively or negatively. Nikech gimitimo ni in no endo biro golo ranyisi ne kuom anyuola kata kuom ji moluori e ndalo mang'eny. 2 Bible verses. Nitie weche ariyo mwadwa somo. The first one we want to draw from the book of Psalms. Buk mar Samuel. Psalms. Sam. Zaburi. Zaburi. Psalms 127. Zaburi 127. And those who have read it know it. Joma ng'eny mosesome ong'eye. Unless the Lord builds a house, Ka ok Ruoth Nyasaye mogero ot, the work of the builders is wasted. tich jogedo odhi kayiem nono. Unless the Lord protects a city, Ka ok Nyasaye morito town, guarding it with sentries will do no good. jorito bedo kayiem nono. It is useless for you to work so hard En gima nono kabisa kitiyo matek. from early morning until late at night, Nitiere okinyi nyaka ang' odhiambo motieno. anxiously working for food to eat. Ne mondo iyud mana chiemo michamo. For God gives rest to his loved ones. Nyasaye chiwo yweyo ne jogo mohero. And verse 3 says, Ehe. children are a gift from the Lord. Nyithindo gin mich moa ka Nyasaye. They are a reward from him. Gin mich moa kuom Nyasaye wuon. Children born to a young man Nyithindo monyuol kata onyuol gi ng'ato are ka like pod otin, arrows in a warrior's hands. chalo ga sere me lwet jakedo. How joyful is the man whose quiver is full of them. Jal man gi gik machalo kamano gi joma tindo machalo kamago en mor manade malich moyudo. He will not be put to shame Ok obi yudo wich kuot when he confronts his accusers at the city gates. kowuok kendo chomore gi jok ma wasike ngadho moro amora ma chomore gi wasike. Now, 2 things. Weche ariyo. Have you ever tried to imagine Be isetemo kiparane the kind of builders who were to build King David's palace? Be isepare jok mane omi tich mi ok inyalo mi tich ne gero palace, ofis maduong' mane David mane odakie kata palace mar Daudi. Because when the psalmist says, unless the Lord builds a house, Nikech wasomo wacho ni maka ka Nyasaye mogero ot, ka ok Nyasaye mogero ot. literally, I want to look at David's house in my mind. Adwa ng'iyane pichana kelone wang'a ng'iyane od Daudi. You don't want to pick any Tom, Dick, and Harry to go and build the king's house. Dwa ka ng'ato miyudo street ka ne dwa dhi gero od Daudi ne od Daudi igero wakawo ng'ato ang'ata dhi gedo. The very best. Imanyo ng'at ma sharp, The engineer very mong'eyo best. maber miyiero At maber least for the king's house. emitero mondo oger od Daudi. If you look at security detail for a king, Ng'iya jok marito jok maruodhi kaka Uhuru Thurwa ka
Like the other day, recently we've been talking about Ruto's security detail. Ndalo machiegni kanyo ng'iye wang' liech iwinjo kiwuoyo kuom jok marito Ruto. Lately, I think he was given a peace and he was willing even to take scouts. Nyu waneno kaka nyo wechegi iwacho modundore kuom rit mare kaka chalo. But he was willing to take scouts if the government could not offer him the very En best. nowacho nonyalo kawo jo G4S ka jo government ok nyal miye But jok it's marite. okay. But ideally, in an ideal situation, E yo madieri makende, you pick the very best for the king. ng'ama ruoth kawo maberie moloyo kuom jorit. But David is here telling us To Daudi to konowa kama, that the best of civil engineers, ne jok mabeyo ma jogedo mong'e the masawa, best of architects, jo architect mong'e jogedo the masawa, best of structural engineers, jok mong'e e kiwango mag gedo manade mong'e gedo chalogo, that is vain if the Lord be not with them. joma dukwan ne mariek mabeyogo timo tich manono ka ok Nyasaye ni kodgi. The best of security detail, Jok mabeyo mung'ene sharpshooters mabeyo me gweng'wa ka Nyasaye onge kodgi. nothing if the Lord be not with them. Gin nono ka Nyasaye onge kodgi. And we don't need to do much study on this Ok wanyal gombo mondo wadhi mang'eny ahinya kuom to wach prove it wachni. right or wrong. Mondo wawach ni ma ber kata waprove macharach. Because for quite some time, America has been a superpower. Nikech ndalo mang'eny duto waseng'eyo pinywa ka Amerika ema ne nigi nguvu molo pinje duto e But you piny and ka. me know that Abraham Lincoln was assassinated. To bende ing'eyo ni Abraham Lincoln nobedo assassinated, In nonegi. spite of the security detail. Kata obedo ni Amerika ni gi lweny mager. You and me know that F. Kennedy was assassinated. Bende ing'eyo ni FK Kennedy bende nonegi In to ja-Amerika. spite of the security detail. Kata obedo ni ja-Amerika nigi gik mabeyo mag lweny machalo And so, kamano. in the concept of family, Koro families, it's not the kind of man so much that you get married to, in my understanding. hello? It's not so much on the kind of man that you get married to, Ok en ahinya nomakore gi ng'a madwa nyuomo kata ng'a ma or the onyuomo. kind of woman that you get married Ne to. dhako mane madwa nyuomo. But the essence of this verse tells us To wach mwayudo e bugni to kono that the wanie. baseline for a successful family Ne mondo mi obi odhi maber. lies in the first phrase, Omakore gi gima wakwongo yudo ka mwasomo. unless the Lord. Ne mana ka Nyasaye. Unless the Lord. Mana ka Ruoth Jehova Nyasaye. I want to pause at that point Adwa go break matin e kanyo endo. to give you time to reflect on your family Mondo ing'i ane chien, imbe ing'i ane family ni kaka chalo. and think An parane. and ask yourself, Paro penjri penjo. will it be said? Nade. Will it be said of your family unless the Lord? Mak mana ka Nyasaye e modonjo mobedo e family wa. Or it is unless the husband's effort? Koso en ka tekre dichuo. Or it is unless the mama's effort? Koso ka en tekre miyo emotiyo maber. I am not saying Adwa wacho. that the mother should sit down and relax Ne miyo onego bedi kendo yweyo. and say, unless the Lord. Kae to wach miyo wacho ni mak mana ka Nyasaye motimo. I'm not saying either Ok awach that the niya. husband should sit down and say, unless the Lord, and then they just Ne relax. dichuo wacho ni mak mana ka Nyasaye motimo, an koro abeda Nyasaye biro timo. I think it is right to note To en adieri ni mondo wawach ni en adieri niya. that Ni the Lord will not do to you that which you are able to do. Nyasaye ok bi timonwa gik mong'eyo kosechweyo ni ma to wanyalo timo. And so that which I am able to do as a father, Gima an awuon kaka wuoro anyalo and that timo. which you are able to do as a mother, Gima in kaka miyo inyalo timo. that we should do. Mano onego itim. That we must do. Mano onego watim. But that which is divine, To mano mowene loch polo, leave it to God. wawene Ruoth Jehova Nyasaye. Unfortunately, To gimiwuoro kuom some of us moko kuomwa are making effort to do that which humanity shouldn't do.
Moko kuomwa dhi matimo, itemo mondo itim gigo ma ok inyal bedo mondo itim. and abstaining from that which humanity should do. To iweyo gigo ma oyieni mondo mi itim. I think one of the prayers that you and me should be able to ask God Onego wadhi mondo wabed kwalemo wapenj is that Nyasaye. God help me know my role and serve it. Nyasaye kikonya mondo ang'e tija monego bed natimo ka. And let me know your role and let you do your role. Mondo ang'e kama onego agiki, ang'e kama onego itim, ang'e gima onego atim. Somebody called Vance Havner said these words. Jal moluongo nyinge ma nyinge mitno nowacho wechegi. Our efficiency Dewa maber ahinya without God's sufficiency ka onge bedo maber kuom Nyasaye is deficient. oremo gik mang'eny. Our efficiency Dewa maber kata timowa maber without God's sufficiency ka onge dhi maber kata kedo maber mar Jehova is Nyasaye deficient. orem mabor So ahinya. I cannot stand up and brag. Abiro chungo mondo adhi ati. I cannot stand up and brag. Ok anyal chungo mondo awuora kata ketra okang' mar ber. I'm a good father. Ne an wuoro I am a maber. good Ne mother. an miyo I maber. have a good family. Ne an gi family maber. Because Nikech unless the Lord. makona ka Nyasaye motimo. The second verse, before I give us the details of the other bit, Wes machielo mondo wasomo. is drawn from this second verse. We want to draw it Wadwa somo buk moro machal kamae. from the book of Proverbs. Buk mar Ngeche. And we will do chapter 24. Wadhi wang'iane chapter kata sura 24. And verse 3, 4, and 5. Wes 3, 4 gabich wadang'iye buk My mar translation Ngeche. says, To buga ka to wacho kama. a house is built by wisdom Ot igero gi rieko. and becomes strong through good sense. Kendo bedo matek motegno. Through knowledge, its rooms are filled. Kuom rieko, Its rooms are filled. Ipongogi. Ipong'o gi kuom rieko. With Ute mantie all ipong'o. sorts of precious riches and Ipong'o gi gik valuables. mabeyo ma nengogi tek kuom rieko. The wise are mightier than the strong. Jok mariek iyudo ni kare nigi teko moloyo jok ma nenore matek. And those with knowledge grow stronger and stronger. To jok man gi rieko gin gimedo bedo motegno moloyo. Three things. Weche adek. The first one, Mokwongo, the Bible talks about wisdom. muma wuoyo kuom rieko The ma second Nyasaye. one, the Bible talks about knowledge. Rieko ma wanyalo somo. The third one, the Bible talks about understanding. Bible chako wuoyo winjo marwa. Wisdom, Rieko ma ka Nyasaye. knowledge, Rieko ma wanyalo somo. and understanding. To kod winjo marwa, ng'eyo moyudo Those winjo. impact on our family. Mago yudore e family marwa. Maybe I should ask a question. Datema ni penjo moro. In your understanding, E winjo ni wuon kaka iwinjo. what is wisdom? To rieko miwacho ni ka Nyasaye en In ang'o? your understanding, E winjo ni wuon. what is knowledge? Rieko mar somo en And ang'o? in your understanding, E winjo ni wuon. what is understanding? To winjo kata ng'eyo lony ni en ang'o? Anybody wants to try? Ere ng'ama dwa duoko e dhok moro amora minya duokego? Yes, there's a hand there. Yes. You're not very audible. Maybe Miye mic. you'll use the mic. By being aware. Uh-huh. Understanding is comprehending. By being Understanding is comprehending. comprehending. Uh-huh. Yes. And also by being aware so that you understand. All right. Maybe somebody else. Understanding is comprehending.
That's a very good answer, though it's one hard thing defined by another hard thing. So mano to you answer have two maber ne to kelo complications. gima tek kwa manyo answer mar gima Of course, tek. to understand is to comprehend. Eh, But somebody is still wondering, what is it to comprehend? to ji puru penjo ni ne aro kuru comprehend modify nwa go understanding. Who Go to holo na. else wants to try? Ere ng'ama dwa temo. The beauty duoko. about trying in the church, Church ka kanisa ka en gima ber kwa temo. if you try in the church, if it is funny, we laugh. If it is wrong, we don't beat you up. Ka onge marking scheme gimi wacho ne madiere ok wadhaw. Tema Yes, tema. yes, my brother. I'll say understanding is to know the meaning of something. To know the meaning of something. Understanding All right. owacho ne en gima ng'eyo mondo ing'e tiend gimoro. That is good. Somebody Ng'eyo else? tiend Yes. gimoro. Remember, we Aneno still have definition of knowledge Aneno ka wadwa and chandore wisdom. ahinya. Yes. Dholuo oketogi adek ni rieko, Uh-huh. ng'eyo kod winjo. Uh-huh. Rieko, ng'eyo kod winjo. Koro to understand en winjo gimoro e okang' matut. To understand and winjo gimoro e okang' Okang' matut. matut. Equally, the Ing'e- same to what my brother said. ing'e Eh? wide, deep, narrow, Mhm. shallow. Okay. Yeah, Mhm. mane kane awinje. So Or a digest thing. it's all right. It's all Or right up to revealed. that point. So we don't have more problem with understanding now. But Uh-huh. what is knowledge To and what is wisdom? kare rieko ariyo gi gitoke ni rieko mane miluongo ni knowledge gi kisungu kendo kisungu chako luongo ni wisdom. Because now we don't have a problem with understanding. It's well Understanding defined. to koro owadwa osenyisowa maber. You could understand it shallowly or deeply. Inyalo winje matut kata inyalo winje mathany thany. But what is knowledge? To knowledge ni ero to pane en ang'o? Kilwera piny kipare. Because the Bible talks about it. Knowledge ni ero dwang' obed ang'o? Knowledge and being aware of something. Eh. Yeah. Okay. Being aware of something. Yeah. All right. All right. Obiro under scales. Okay. And knowledge on this side, like kaka koro nyini nigi Uh-huh. knowledge on Is how to do with that machine. okay. Or that the ability to work there. Mm. That is knowledge. Only knowledge. Okay. But wisdom, that is from God. Where- Knowledge en Paramount. bedo gi rieko mar timo gimonego itim e yo What maber. boundary do you give theory and practice? Like doing something practically and not like, you could know something like Uh-huh. theoretically, eh? Uh-huh. But Nitie again, you could be able to do it. nitie ng'eyo ang'eya gimoro ming'eyo ang'eya obwongoni, to kendo giming'eyo obwongoni nyalo kelo mikete tim matimre. Maybe let's take the last person because of time, then we wrap up today's. Yes. Mi jaduong' chane Turufuong. Knowledge is to translate something to become a reality. Knowledge en gola gimoro mane iwacho kata manie papa mondo obi obed gima nyalo nenore ayanga kotim ayanga. Thank you. Erokamano daktari wamiyo wach moro. Knowledge Uh-huh. and wisdom. Uh-huh. Knowledge and wisdom. Now, knowledge is acquired. Knowledge is acquired. En iyude. and Gimanye tiyude. you acquire through, like now we have come here, we Mhm. are acquiring some knowledge on family life Mhm. that we will use possibly right immediately or in the future. Mm. So the other one Mhm. is given by God Himself. So that which God gives, Mano ma Nyasaye chiwoni. is it what we call wisdom? Bene mwaluongo ni wisdom. For what? For what reason does God give us wisdom? Ang'o momiyo Nyasaye kelo rieko miluongo ni wisdom? Nyasaye kelo rieko miluongo ni wisdom ni kare nang'o? Ka waluongo ni All wisdom your en answers are wisdom oa right. kuom Nyasaye. All your answers are right.
dwokowago duto mwachiwo gin kare kendo kare adimba. But allow me add some little insights to the right things that you have given to us. Wakele rameny moro madhi ndani kuom weche mwasewacho. Somebody says Ng'ato nowacho that knowledge ni rieko ma is just an accumulation of information. ne en weche miyudo mang'eny ma idhuke wi. It's possible to be very knowledgeable, En gima ber ni nyalo manyo rieko mang'eny mikete e ubongoni mathoth. but again, not wise. To ok en gima riek. It's possible to be very knowledgeable, Inyalo bedo ng'ama riek abidha miluongo gi nying rieko te. but not wise. To onge wisdom e iye, ok en rieko maka Nyasaye. Somebody says, Ng'ato nowacho. of which to me is somehow close to our definition of wisdom. Ma an kang'iyo to chiegni na gi kaka onyalo But to wacho another gima person, it may be very different. to ne ng'ama chielo to janenore mopogore. That wisdom is knowledge put in practice. Ne rieko mwaka Nyasaye ni en rieko ma obedo acquired That mokete is, if tich. I had known more and more and more about love, Ng'e mang'eny kuom hera. then if they see me loving, actually, The- loving on the ground, Koro ne ane ka ada nyiso hera ni e adiera ka kete then I practice. am wise. Kare an ng'ama riek. Ka If oriek I akete have tich. scored A's and A's and A's and A's in theology, Ka ase score gimiluongo ni ayude I geology. am knowledgeable. An gi knowledge modhure But geology. before that A is translated into a successful and prosperous ministry in the church, To ka mana ayude e theology gi ok anyal kelo, ka ok anyal kele makete e kanisa, mane duokone kod ma nyak ne mare, duokone maber, then I'm still not wise. kare pok abedo gi wisdom. miluongo. Then when I translate it and it materializes on the ground, To ka kele manyume ir ji ma ji owinjo gima gini en, and people are saved, ka to ji olokore oa e and people richo, serve God, ka to ji oduogo tiyo ne then Nyasaye, that way ka to e yorno, I am wise. mano an ng'ama riek miluongo ni nigi wisdom. An gi rieko moa e polo. And so, what does the Bible say in relation to what we have said? To muma to wacho ang'o kuom gima Then the wasewacho? Bible says, Ng'iane e mumbi some a house translation. is built by wisdom. Rieko ot igero kuom rieko. And so, to sustain my family, To koro mondo mi aket family na obed family to maber, run a good family, mondo family na oring family maber, that is when we understand the concept of the house as a family, mondo mi wawinj gine mar ot kaka family mondo then wawinji, it is the information that I have been taught, en gik moko ma asepuonjora duto, the information that I have learned, gik ma ase akwaya mayudo duto kaka rieko, put in practice. gigo te akawo akete tich mondo ti. Through knowledge, its rooms are filled with all sorts of precious riches Hello? and valuables. Through knowledge, Kuom rieko, kokadho kuom its rieko, rooms are filled with all sorts of precious riches and valuables. ute nopong' gi gik mabeyo mane onge tek miwuoro. And so, this family, Koro odni kata familia ni, in terms of the goodies in it, gik mane ei ot ma rieko nogero, the manners and mannerisms of the children, gik ma kuom nyithindo, gik mantie iye ka kuom the nyithindo ka, visible and tangible stuff, gik mineno ka mok ne ma entie odni, those mago will be brought by an accumulation of knowledge, mago ibiro of information, sorry, an accumulation of information. ibiro kel kod gik mang'eny mokel miluongo ni mag information. That rieko is to mwayudo. say, Mano tiende wacho it niya, is possible en gima yot to have a house packed with goodies, physical, tangible, and visible. en gima kare kendo yot ne It gik is ot possible. possible, onyalore ne ot wanyalo keto gi gik mabeyo, gik mineno, gik minyalo mul We could mabeyo. have nice fridge, nice car, nice bed, Wanyalo nice bedo gi gik furniture. mabeyo machalo fridge, That mtokni. knowledge will bring. Mano to rieka mi akwaya ni. But biro what will sustain and build the marriage kelo. To gik mabiro miyo gigi ritre mar mi ot dhi maber, is not the television,
ok It's television, not the furniture. ok kombe mabeyo, It's not the bed. ok kitanda, It's not the car. ok mitoka, It's not anything you can see and touch. ok en gima wanyalo neno kendo mwanyalo mulo. It is wisdom, what we call divine, given of God. Rieko moa ka Nyasaye ema biro kelo gini bedo maber family ni endi. Then my translation does not render this that I want to say, To gima asomo kae to ok kel gima madwa wacho ni, but I don't know if we can get another translation. ka wanyalo ng'iye translation machielo e muma moro machielo, Maybe let's try King James wang'iyane muma mar King James. and see if it renders what I want to say. Ka bo okelo ayanga gima agombo ni mondo akel. Let's see how it talks about in King James. Wang'iyane ka King James wacho. True wisdom is a house builded, Rieko madieri en ot moger. and by understanding it is established. Kendo kuom understanding en ogere kendo obetie mongirore. So if I can discern what is told to me, Yes. It's which book? Maybe they don't know. we're still in the book of Proverbs Oh, 24, Proverbs 24. verse 3. Oh, yes. The first translation we were reading was New Living Translation. Now Oh, we are yes. in King James translation or version. King Ah. James version. King James. Ngeche 24 ema wadhigo nyime. Yes. So if you have understanding, Ka in gi winjo miluongo ni winjo. the ability Ah, to discern or comprehend or know that which is told to you, nyalo mondo iwinji gino mowachni mondo irwaki gino mowachni odonjni. then there will be what we call establishment. Kasto tok mano biro bede gururuok maber. And you and me know very well In gi an wang'eyo malong'o that one of those things that lacks in society today gik makoso e kuonde mwadakie e piny kaka wuono is understanding. en winjo wach maber, winjo That's maber. why today statistics say that of every 10 marriages, Nyanonro motim kawuono wacho ni ji 10 monyuomore, 7 7 will separate or divorce. ji 7 monyuomore biro were ka Only- gidhi chuth kata gibiro Only dhi 3 may stand the test of time of the adek storms of kende life. mabiro dong' kodong' monyuomore mochwere. And so when the Bible says, To muma wacho niya, by understanding it is established, kuom winjo maber winjo ot biro bedo mogurore. you ibiro now guro. know why families are not established. Kaeto ma koro biro koro wang'eyo gimomiyo families mang'eny ok ogurore Because of lack of understanding. nikech koso winjo. Koso winjo e yo I maber. know it my way. Adwa natime e yora. You know it your way. Ibi ng'eye e The yori. only thing that will make us merge your way and my way Gima achiel kende mabiro miyo yora gi yori bik is understanding. en winjo. You understand me and I Awinji, understand to you. in bende iwinja. Then we come up with what we call the third alternative. Kaeto koro wabiro gi gimoro achiel mar adek kuom kwasea kuom meko ariyo. Mar adek no koro biro biro. So today we have very schooled husbands. Kawuono wan gi ji modhi sikul mabeyo dichuo. Schooled husbands and schooled wives. Jok modhi sikul mabeyo ka dichuo gi dhako. So knowledge is there in plenty, To knowledge koro dhuro somo ber. but there is no To understanding. onge winjruok, winjo mondo ji owinjre maber. I don't understand my wife, she does not understand me. Dhako ok winj chuore, dichuo ok winj dhako. Or I understand her, she does not understand me. Samoro awinjo jaoda to jaoda Or ok she winja. understands me, I don't understand her. Dichuo samoro ok winj dhako, dhako samoro ok winj dichuo. So that is where most of our families are. Kae machakore gi kelo chandruok e families magwa. Maybe not shortage of knowledge, not shortage of knowledge. Knowledge may not be our problem Nikech tin mar rieko because mosom. it is all over. Kech somo to ko tinde orova 100% transition okele But- odhuro. Understanding. To mana winjo wach. Winjo. And even if I'll use an example, maybe not Kanya- a family example, but an example. Kanyalo tiyo ne kelo ranyisi moro mar family moro. In the government of Kenya,
E sirikal mar Kenya ni, You all know the challenge between our president and the deputy. wang'eyo chandruok kaka nie sani nie kind president marwa gi deputy ne. I don't think the president lacks knowledge on working with the deputy. President gi deputy, koro president chandore kaka do bed gi rieko mar tiyo gi I deputy don't ne. think he lacks that knowledge. Ok apar ne oonge gi riekono. Neither do I think the deputy president lacks that knowledge. Ok apar ne bende deputy wa ni onge gi rieko ma onyalo tiyogo gi president. In my thinking, Pacha wuon kaka neno. it is a misunderstanding. En aena ne gwenyruok kuom paro, And gwenyruok kuom so winjo. they can't work together. Koro ok ginyal tiyo kanyakla nikech ok winjruok mogwenyore. I want to rest my case there Adwa mondo aywe wachnano gi kanyo. and give room maybe for a question Mondo akelane thuolo moro ng'ato openjane penj. or a comment Kata ng'ato medane wach modwa medo. in case there will be any. Ka nitie ng'ato. Yes, there's a hand somewhere there. Then a hand somewhere there. We'll take only those two for today. We want to hear him. Kindly speak up, then you make it a little bit brief so that we see. All right, Elder. Yes. I just want to bring in some little input. Hello? Okay. We were talking about knowledge, wisdom, and understanding. Mhm. Na wawuoyo Maybe kuom someone can read us the book of Acts, chapter 17, verse 11, tich joote, because the three are all there. tich joote, Acts adek, apar gabiriyo. 17, verse 11. It Apar says gabiriyo in bang'. my translation, there were more noble, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind Mhm. and searched the scriptures daily, whether those things were so. Mhm. Yes. Thank you. To me, according to that verse, knowledge is getting the facts right. And Mhm. then wisdom is understanding the ability to lift the meaning out of the facts. The ability to lift the meaning out of the facts you've gotten is understanding. And then now, wisdom is the knowing what to do next. When you now know what to do next, after getting these facts, then you are wise or you have wisdom. Thank you. I love the bit when you say wisdom is knowing what to do, but allow me add and doing it. Ng'eyo gimonego itim kasto Itime. time. You're wise. Kaeto koro ibiro bedo ng'at mariek. Thank you Mano for that knowledge. insight. Maybe any other insight? Ng'at man gi gimodwa medo e wach Yes. mwapuonjore. Give my brother the last one. Nada madam nani the for one to have a good understanding, then the two nyakubedigo. In any understandings, the end product of wisdom and knowledge. The end product. Owadwa wacho ni rieko I was thinking otherwise. But it's okay. en wacho ni rieko komed gi knowledge to nyuolo gimiluongo ni understanding. Our time is up. Our time is up. We can pick from there tomorrow. Ka onge weche mimedo mamoko kata ng'adwa medo kata ng'adwa penjo. Kata nitiere wabokao gi kiny. Kata mamoko bende wanyalo biro gine mondo wachak go kiny. Ka intie godo, wanyalo kawo moko mondo oterwa e gine ma kiny. But to sum it all, To mondo watieki kawuono ni, your efficiency and my efficiency are insufficient. dhina maber maparo kata ng'eyo maber maparo kata miparo ma mari If that be not added